Okay, in this class we discuss about the following physical quantities, dimensions of the following physical quantities. So one by one. Now we will discuss about the first displacement. So displacement. So displacement, what are the units are displacements? So displacement అనేది దేని మెజర్ చేస్తాం? లెంత్. సో లెంత్నే డిస్ప్లేస్మెంట్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి సో మనకి ఏమవుతుంది, దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏమవుతాయి బాబు? సో లెంత్ డినోటెడ్ బై ఎల్. సో ఎల్ ఆఫ్ 1. యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ మీటర్. యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ మీటర్. నెక్స్ట్ వన్ వెలాసిటీ. So next one velocity. So how, first of all we want to derive the velocity into our fundamental physical quantities. So velocity means displacement by time. So displacement is measured in meters. So it is a length. So L by T. So therefore the dimensions of velocity is L T minus 1. సో ఇక్కడ ఏమర్థం చేసుకోవాలి? వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటిది? లెంత్ అనేది 1 ఉంటుంది, దాని డైమెన్షన్స్లో టైం అనేది ఇన్వర్స్ 1 అనేది ఉంటుంది, -1 అనేది ఉంటుంది. ఇది దీని యొక్క డైమెన్షన్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ మైనస్ పైకి ఎందుకు వచ్చిందంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/10 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది బాబు? 0.1. సో దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? 10⁻−1. ఈ విధంగా మనకి డినామినేటర్లో ఎక్స్పోనెంట్స్గా ఏ నెంబర్ ఉన్నా కానీ సో అది మనకి ఎక్స్పోనెంట్స్కి వచ్చేసరికి మైనస్ నెంబర్కి రావడం జరుగుతుంది, మైనస్ ఎక్స్పోనెంట్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ? మీటర్ ఫర్ సెకండ్. So why we take the meter per second is, so length is measured in meters, time is measured in seconds. So we can take the meter per second. So next, acceleration. So the dimensions of acceleration. So acceleration means the velocity by time, the rate of change of velocity, it is called as a acceleration. Already we know about the definitions of these quantities. So now we can take a velocity by time. So already we know about the dimensions of the వెలాసిటీ. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ వెలాసిటీ డైమెన్షన్స్ తెలియదు అనుకుంటే మళ్ళీ వెలాసిటీ అంటే ఏంటిది? డిస్ప్లేస్మెంట్, లెంత్ బై టైం కాబట్టి ఆ విధంగా తీసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఏ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో LT-1 బై టైమ్ ఈజ్ T. సో అండర్స్టూడ్ నా? సో ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఈ T అనేది మనం పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? T⁻−1, T-1 కాబట్టి -1 -2. So therefore the dimensions of acceleration is LT⁻−2. So we can take a square bracket. So next dimension is momentum. So momentum, linear momentum P. సో మనకి ఎప్పుడైనా డైమెన్షన్స్ రావాలంటే వాటి యొక్క ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో ఏ విధంగా డిరైవ్ చేస్తామనేది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు డైమెన్షన్స్ అనేది రాయడం అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ మొమెంటం P. సో వి నో అబౌట్ ది మొమెంటం P equal to mv. So mass into velocity. So what are the dimensions of mass?
m. ఇక్కడ మాస్ అనేది ఎన్ని ఉన్నది, ఒకటే ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటే దీని m1. సో ఆల్రెడీ వి నో ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటిది, lt మైనస్ 1, lt minus 1. So these are the units of momentum, dimensions of momentum. సో మరి యూనిట్స్ ఏంటివి, ఇక్కడ ఏముంది, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, దీని యొక్క యూనిట్స్ మాస్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కేజీ అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్. సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ momentum. So next one is angular momentum. So angular momentum. So already we know about the equation of the angular momentum, L equal to m into v into r. So here m is a mass of the physical quantity, v is a velocity of physical quantity and r is the radius, that means it is measured in the length. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి దీని యొక్క ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, సో m1. సో v మీన్స్ వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ ఏంటి, lt minus 1 and r means length taken as the radius measured in length. సో r ఈజ్ 1. సో ఇక్కడ ఈఎల్ ఏమవుతుంది, ఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ L1. సో దేర్ ఫోర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ మూమెంటం ఈజ్ m1 L square, L2 t minus 1. So these are the dimensions of a angular momentum. So what are the units of angular momentum, already here. So units m measured in kg. So already L square meter square for second. So these are the units of angular momentum. So next one is force. So already we know about the Newton's second law of motion. So tells about the F equal to ma. So force, that means force F equal to ma. Here m is a mass and a is a acceleration. So already we know about the dimensions of the acceleration. So here F equal to mass. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, మాస్ అనేది దీని యొక్క డైమెన్షన్ మాస్ అనేది 1 m1. సో వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్, సో L1 t minus 2. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్, సో హియర్ వి టేక్ ఏ యూనిట్స్ ఈజ్ kg, mass is measured in kg and length is measured in meter, time is measured in second square. So therefore kg meter per second square, or the unit of force is Newton. It is written in capital N. So next one is force constant. So force constant can be defined as a force by displacement. So displacement is measured in meters. So meter is the unit of fundamental unit of length. So you can take a force by length. Now we can write the dimensions. So that equal to, already we have a dimensions of force m L1 t minus 2 by L. LL get cancelled. Therefore the dimensions of force constant is
mt minus 2. These are the dimensions of the force constant. So next we can take a dimensions of pressure. ఇప్పుడు ప్రెజర్ రాసుకుందాం. సో ప్రెజర్ ఆర్ స్ట్రెస్ both are same dimensions. So pressure P equal to force for area. So area means length into breadth. So what are the units of area? Meter square. So కాబట్టి length into length. So రెండింటిని length in మెజర్ ఇస్తాం కాబట్టి L square. So that equal to force F by L square. సో ఇప్పుడు దీని నుండి ఏమొస్తుంది? So already we know about the force, dimensions of force. So if you don't know about the dimensions of force, first of all you want to solve the dimensions of force, then write the dimensions of area. So already we have a force dimensions are m l t minus 2 by l square. Here one is get cancel. So m L0 t minus 2 by L. సో L పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? L minus 1. సో కాబట్టి దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి m L minus 1 t minus 2. సో దీస్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రెజర్. డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్? సో ఇక్కడ ఏముంది? ఫోర్స్ ఫర్ area. So force is measured in Newton, area is measured in meter square. So therefore Newton for meter square, or pressure is measured in Pascal. Pressure is measured in Pascal also. Next, so next ఏం తీసుకుందామంటే surface tension. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, అడగడానికి అవకాశం ఉన్న బిట్. సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్, హౌ కెన్ వి డిఫైన్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్? మీన్స్ ద ఫోర్స్ ఫర్ లెంత్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఫోర్స్ ఫర్ లెంత్. సో ఆల్రెడీ వి నో అబౌట్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. What are there? m1 l1 t minus 2 by L. So here L get cancel. Therefore the dimensions of surface tension is m t minus 2. సో దీని నుండి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? యూనిట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు సర్ఫేస్ టెన్షన్కి. సో m is kg units. So mass is measured in kg and for second square. ఈ విధంగా యూనిట్స్ అనేది కూడా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? ఇక్కడ ఫోర్స్ ఫర్ లెంత్. సో కాబట్టి ఫోర్స్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ న్యూటన్ ఫర్ మీటర్గా కూడా మన యూనిట్స్ అనేది రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ ఎనర్జీ చూద్దాం. సో ఎనర్జీ ఆర్ వర్క్. ఎనర్జీ కామా వర్క్ both are have a same dimensions. So what is work? What is work or energy? Work equal to F, force into displacement. So W equal to F dot S. సో దీని నుండి ఫోర్స్ అనేది ఏ విధంగా రాసుకుంటాం? సో ఆల్రెడీ వి నో అబౌట్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో వాట్ ఆర్ దేర్? m1 l1 t minus 2 and displacement means L1. సో ఇక్కడ E1 ఏమవుతుంది? ప్లస్ యాడ్ అవుతాయి.
కాబట్టి ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ వర్క్ ఈజ్ m1 L square T minus 2. So what are the units of energy? So units of energy is joules. Units. So energy is measures in joules. Or మనం ఫండమెంటల్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ రాసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ హియర్ m ఈజ్ 1 kg అండ్ L స్క్వేర్ సో మీటర్ స్క్వేర్ సో ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఏ ఎనర్జీ ఆర్ వర్క్. అదేవిధంగా నువ్వు ఏ ఎనర్జీ తీసుకున్నా కానీ సేమ్ డైమెన్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏ ఎనర్జీ తీసుకున్నా కానీ మనకి దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి m1 L2 T minus 2 అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ పవర్. సో నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఈజ్ పవర్. సో పవర్ అనేది డైమెన్షన్స్ సో పవర్ యొక్క డైమెన్షన్స్ రాద్దాం. సో పవర్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి ద రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పవర్. దట్ మీన్స్ P ఈక్వల్ టు వర్క్ బై time. So already we know about the dimensions of the work. So what are m L2 T minus 2? So already the dimensions of time is t. So that equal to the dimensions of work is m1 L2 T minus 2 by t power 1. సో ఇప్పుడు ఈ టీ పైకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది -1. కాబట్టి హియర్ వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ m1 L square T power -2 T power -1. So -2 -1 is -3. So therefore the dimensions of power is m1 L square T power -3. So these are the dimensions of power. So what are the units of power? So units of power is watts. సో మనం ఫండమెంటల్గా రాసుకుంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ రాసుకుంటే ఇక్కడ ఏముంది? సో కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ ఫర్ సెకండ్ క్యూబ్. సో మీకు ఈ ఫండమెంటల్ ఫార్ములా తెలిసిన డైమెన్షన్స్ అనేది ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ ఫర్ సెకండ్ క్యూబ్ అనేది పవర్కి తెలిసిందనుకో, కేజీ డినోట్స్ ది మాస్ అండ్ m square మీటర్ స్క్వేర్ డినోట్స్ ది లెంత్ L2 అండ్ సెకండ్ డినోట్స్ ది టైం. సో ఇక్కడ డివైడెడ్ డినామినేటర్ ఉన్నది కాబట్టి -3 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీకు ఈ ఫార్ములా తెలిసిన డైరెక్ట్గా డిరైవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. సో ఎనర్జీ డెన్సిటీ. So energy density means energy by volume. It is denoted by energy by volume. So volume means length into breadth into height. కాబట్టి 3 లెంత్ని ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మన ఫండమెంటల్గా రాసుకున్నప్పుడు L³ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ వి నో అబౌట్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మళ్ళీ ఎనర్జీకి డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో సింపుల్గా డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి? m1 L square T minus 2 L2 T minus 2 by L³. సో ఈ L³ అనేది పైకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూమరేటర్కి L -3 అవుతుంది. సో m1 L2 T minus 2 and L -3. So -3 plus 2 -1 L. So therefore the dimensions of energy density is m1 L2 L -1 and T -2 అనేది ఇది ఎనర్జీ డెన్సిటీ యొక్క
dimensions. So next, so universal gravitational constant and Planck's constant, Rydberg constant. So these are also very important for our examination purpose. So next చూద్దాం. Okay. Next one is universal gravitational constant. So first of all, we want to know about the G value. So we know about the F equal to G m1 m2 by r square. Now we want to find the dimensions of this G gravitational constant. So that means Z equal to, so ఈ r ఏమవుతుంది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో m1 m2 denominator. So m1 m2 means denotes the mass of the object 1 and mass of the object 2. So here F into r denotes the distance between two objects. So distance is measured in meters. So that have a length. So because F into L square. So m1 is denotes the mass, m2 is denotes the mass. So kg into kg. So that means kg square. కాబట్టి ఇక్కడ mass is denoted by capital M. So m square. Now we already know about the dimensions of force. So what are there? M1 L1 T minus 2 into L square by M2. సో ఇక్కడ 1 అనేది కట్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ L square and L1. సో 1 plus 2 3. So now we can write as a dimensions of gravitational constant equal to M ఇది -1, next L3 T minus 2. So these are the dimensions of, so we can write it in a square bracket. So these are the dimensions of the gravitational constant. So what are the units of gravitational constant? సింపుల్గా ఎప్పుడైనా మనము ఫార్ములా నుండి యూనిట్స్ అనేది తీసుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది, ఆర్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఫార్ములా నుంచి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూటన్. సో ఆర్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ మీటర్ స్క్వేర్ ఫర్ కేజీ స్క్వేర్. సో దేర్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ కేజీ -2. సో మీకు ఈ విధంగా తెలిసినా కానీ ఈజీగా మనం డైమెన్షన్స్ అనేది డిరైవ్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంట్. సో నెక్స్ట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టాంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టాంట్. సో ఇక్కడ చూద్దాం. Planck's constant. So already we know about the energy E equal to h nu. H is a Planck's constant. So here we want to h, the dimensions of h. So h equal to E by nu. Here nu is a frequency. Frequency means the number of oscillations or the number of vibrations per second is called as frequency. So that means frequency is denoted by 1 by second. So that equal to 1 by t. Now already we know about the dimensions of the energy. So what are there? H equal to m1 L2 t minus 2 by ఏమవుతుంది 1/t. సో ఈ 1/t ఏమవుతుంది మనకి న్యూమరేటర్కి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు h ఈక్వల్ టు m1 L2 t minus 2 అండ్ t పవర్ 1. ఇది 1/tలో ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ -1 అనేది కాదు. సో ఇప్పుడు m1 L2 అండ్ t minus 1.
sorry, T plus 1 minus 2 plus 1. So minus 1. So what are the units of Planck's constant is joule second units. సో దీని యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి జౌల్ సెకండ్ అనేది దీని యొక్క యూనిట్స్. సో డైరెక్ట్ మీకు జౌల్ సెకండ్ అనేది యూనిట్స్ తెలిసినప్పుడు జౌల్ అంటే ఏంటిది, ఇట్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కాబట్టి ఎనర్జీ యొక్క డైమెన్షన్స్ రాసుకొని ఇంటూ సెకండ్ వేసిల్లంటే మనకి ఈ డైమెన్షన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రిడ్బర్గ్ కాన్స్టాంట్. సో నెక్స్ట్ రిడ్బర్గ్ కాన్స్టాంట్. Rydberg constant. సో రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ ఏంటిది 1.0973 ఇంటూ 10⁻7 మీటర్ ఇన్వర్స్. కాబట్టి ఇది ఏంటిది లెంత్ అంటే 1/L. సో దేర్ ఫోర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ m0 L -1 T0. So these are the dimensions of Rydberg constant. So next current. So current. So already we know about the current. It is a fundamental physical quantity and it is measured in the amperes. So simple game aitadi manaki m0 L0 T0 and A1 ga current అనేది రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కరెంట్? ఆంపియర్. నెక్స్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ. కరెంట్ డెన్సిటీ. సో కరెంట్ డెన్సిటీ మీన్స్ ద కరెంట్ బై ఏరియా. సిగ్మా ఈక్వల్ టు కరెంట్ by area. So area equal to length into breadth, so meter square, that means L square, length square. So already we know about the unit dimensions of current is amperes. So ampere by meter square actually. So ampere by meter square means L square. It can be written as A L minus 2. So what are the units of current density? That means, so ఇక్కడ ఏముంది కరెంట్ is measured in ampere, for area is measured in meter square. So these are the units of current density. So next one is viscosity. So viscosity, it is a very important to our examination of point, to our point of examination. Viscosity. So simply it can be written as a force into, so viscosity means, sorry, pressure into time. So already we know about the dimensions of pressure. So what are they? ఒకవేళ మనకు గుర్తు లేవనుకో మళ్ళీ రాసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ force for area into time. So force ఏంటిది m1 L1 T minus 2 and L2 time means T. Here L1 L is get cancelled, that implies m1 L minus 1 T minus 2 to T power minus 2 plus 1 minus 1. Therefore the dimensions of viscosity is m1 L minus 1 T minus 1. So these are the dimensions of viscosity. సో ఒకవేళ మీకు దీని యొక్క యూనిట్స్ రాయాలంటే పేజ్ పాస్కల్ సెకండ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. పాస్కల్ సెకండ్ ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవడానికి వీలుంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఎఫిషియన్సీ. Next one is efficiency. Efficiency. So that equal to output energy
output energy by input energy. Output energy by input energy. So these energy have a same units. కాబట్టి ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఏంటిది, జౌల్ ఫర్ జౌల్, గెట్ క్యాన్సిల్. సో ఎఫిషియన్సీ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏమైతే, ఇట్ ఈస్ ఏ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ, m0, l0 అండ్ t0, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూనిట్లెస్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu. So refractive index mu equal to the velocity of light in vacuum by velocity of light in medium. So already we know about the velocity units. So that equal to meter per second, meter per second. So get cancel. So it is also dimensionless quantity, m0, l0, t0. So these are the డైమెన్షన్స్. హౌ వీ కెన్ రైట్ ఏ డైమెన్షన్స్. సింపుల్గా మనం దీని నుండి ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, డైమెన్షన్స్ని ఏ విధంగా రాయవచ్చు. సో ఒక ఏదైనా డైమెన్షన్ వల్ల మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు వాటిని బేస్ క్వాంటిటీస్ యొక్క యూనిట్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ విధంగా మనము వాటిని డినోట్ చేయాలి ఎక్స్పోనెంట్స్ ఫామ్లో. చేసినప్పుడు అవి వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వాట్ వి లెర్న్డ్. So first of all we learnt about the definition of the dimensions. So what are the dimensions? So dimensions of a physical quantities are expressed in the exponents or powers of a units of base quantities are called as a dimensions. So dimensional rules ఏంటిది, ఒకవేళ మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకో, లేకుంటే సైన్ వాల్యూస్ కానీ ఉంటే వాటిని కన్సిడర్ చేయం. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం, ఎందుకంటే దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయలే కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం దీనికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ KE. సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ½ mv². ఈ హాఫ్ ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూ అనేది తీసుకోము డైమెన్షన్స్లో, కాబట్టి ఓన్లీ ఈ mv²కి డైమెన్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ m మీన్స్ మాస్, m1 డైమెన్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, m1. v² అంటే ఏంటిది, మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీటర్ స్క్వేర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మీటర్ స్క్వేర్ మీన్స్ లెంత్ స్క్వేర్, L2. సో ఇది న్యూమరికల్కి వచ్చినప్పుడు T⁻². సో ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మోర్ దాన్ 1 పార్ట్ ఉన్నా కానీ మనకు రాయడం అనేది వీలు కాదు. నెక్స్ట్ పై కానీ ఇలాంటి వాల్యూస్ అనేది న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కానీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వాల్యూస్ అనేది తీసుకోవడం జరగదు డైమెన్షనల్స్లో. సో ఈ విధంగా సింపుల్గా డైమెన్షన్స్ అనేది మనం డిరైవ్ చేసుకుంటాం. సింపుల్గా మనకి ఏం లేదు, డైమెన్షన్స్ అంటే మన బేస్ క్వాంటిటీస్ యొక్క యూనిట్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసే వాటినే డైమెన్షన్స్ అని అంటాం. ఇవి రావాలంటే మనకి సో బేసిక్గా వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ అనేది వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇవి మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చేద్దామంటే, నెక్స్ట్ సమ్ నాన్ మెకానికల్ డైమెన్షన్స్, యూనిట్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్, వాటి యొక్క ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది సాల్వ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఏ విధమైన క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరిగింది అనే వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.